আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী ভাইয়া ও আপুরা। আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 9 এর ইংলিশের যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হয়েছে পঞ্চম সপ্তাহের সেই অ্যাসাইনমেন্টটিকে নিয়ে। অ্যাসাইনমেন্টের টপিকসটি হচ্ছে যে তোমার জেনারেশন এবং তোমার পূর্ববর্তী যে জেনারেশনটা ছিল এই দুইটা জেনারেশনের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যগুলোর কারণ কি, অর্থাৎ জেনারেশন টু জেনারেশন পাস্ট টাইমে কি কি পরিবর্তন এসেছে। আগে লোকেরা কিভাবে পাস্ট টাইম ওয়েস্ট করতো, এখন কিভাবে পাস্ট টাইম কাটাচ্ছে আমাদের এই জেনারেশনটা, এই দুইটার ডিফারেন্স নিয়ে। চলো কোশ্চেনটা আমরা পড়ি তাহলে ক্লিয়ার হবে। পাস্ট টাইমস মে চেঞ্জ ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন। পাস্ট টাইম জেনারেশন থেকে জেনারেশন চেঞ্জ হতে পারে। টেক অ্যান ইন্টারভিউ উইথ ইউর প্যারেন্টস অর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অর এল্ডারলি পিপল অফ ইউর ফ্যামিলি। তুমি তোমার পরিবারের পিতামাতা বা দাদা দাদি বা বড় কারো ইন্টারভিউ নিতে পারো। নো অ্যাবাউট দেয়ার পাস্ট টাইম, তুমি তাদের পাস্ট টাইম সম্পর্কে জানো। অ্যান্ড টেক নোটস অন দেম, এবং সেগুলো কি নোট করো। অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পাস্ট টাইম অ্যাক্টিভিটিস অফ ইয়োর জেনারেশন, তোমার জেনারেশনের পাস্ট টাইম নিয়েও কি চিন্তা করো। এখন রাইট দ্য ডিফারেন্স অ্যান্ড মেনশন হোয়াই দিস ডিফারেন্সেস হ্যাভ টেকেন প্লেস। এখন তুমি কি করো, এই পার্থক্যগুলো কেন হলো তার কারণগুলো খুঁজে বের করো। ওকে, চলো তাহলে আমরা শুরু করি। প্রথমে আসি ইন্ট্রোডাকশন। A pastime is an activity that someone does regularly for enjoyment rather than work. In the old generation, people had different interests and hobbies. They are interested in activities that mostly have physical involvement. Hanging out with friends or families, outdoor games like cricket, football, hockey, and activities like watching TV or movies were common. Nowadays, people have got quite different interests. With the advancement in technology, social networking has increased to a great extent. The new generation is more into programming than physical activities. Their interests are quite different from previous generations. Given below are some of the top differences between the old generation and new generation pastimes. ওকে, কিছু টপিকস আমরা এখানে উল্লেখ করতেছি যে ওল্ড জেনারেশন এবং নিউ জেনারেশনে কি কি পরিবর্তন এসেছে। চলো প্রথমে দেখি সোশ্যাল মিডিয়া। Social media has now become a part of our lives. There are many impacts of social media on our youth, both positive and negative. It is a very helpful tool if you use it for some goal or education. But the craze of social media in our youth is detrimental in not just education but also physical and mental health. Many social networking sites are gaining popularity in new generations like Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, and TikTok are the most important of them. Getting more likes and followers is like a competition. One with a higher number of followers is considered successful in today's world. On the other hand, going to a neighbor's house and hanging out in groups were popular pastime among older generations. They used to visit relatives' house, share ideas and thoughts, and discuss about their daily life. In my opinion, socialization is important for once, but up to a certain limit. Beyond that range, it is harmful to our personality, health, and career as well. এটুকের সামারিটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জন্য উপকারী হলেও কি এটা আমাদের পার্সোনালিটি, হেলথ এবং ক্যারিয়ারের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় যদি ইউজ করি তাহলে সেটা কি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু অতীতে যারা ছিল তারা কি করতো, পাস্ট টাইম ইউজ করতো, তারা তাদের রিলেটিভস এর বাড়িতে বেড়াতে যেত, তাদের আইডিয়া চিন্তাধারা শেয়ার করতো, এটা ছিল তাদের অতীতের পাস্ট টাইম। আর বর্তমান জেনারেশনের পাস্ট টাইম হচ্ছে পাবজি, স্ন্যাপচ্যাট, ফেসবুক এগুলোর উপর পড়ে থাকে। ওকে, নেক্সট আমরা আরেকটা টপিক দেখি।
ই-গেমিং এর উপর। E-gaming. Unlike competitive gaming, e-gaming involves the online connection of multiple players. You can connect with millions of people from all around the world through an online platform and play the games together. This does not require going into a playground or any specific sports equipment. Rather, you need just a good internet connection and a smartphone, and you can enjoy gaming at home. Many online games are popular among youngsters, like PUBG, Clash of Kings, Minecraft, Free Fire, and Ludo Star is the most common. But being addicted to e-games is harmful. It hinders the mental development, and on the other hand, the body becomes obese due to lack of physical activity. On the other hand, playing in fields was very popular among older generation because we had many open fields around. Then traveling. With the advancement of more easy and comfortable means of transportations, people's interest in traveling has also increased. You can plan a trip, buy a ticket, and explore your destiny so easily. Traveling is a hobby for those who love adventures, do the things that scare them the most, kill their comfort zone to explore the world, and do everything that seems different to them. Peoples don't bother for money for their traveling craze. In the new generation, middle class and lower middle class people can afford traveling expense. On the other hand, traveling was not so easy for old generation people. Only rich people are able to afford traveling expenses. Then আসি music. Music কি কি রয়েছে? Listening to music is one of those hobbies that are common in old and new generations. If we specifically talk about youth, they use music as a source of entertainment as well as a relaxing tool in their rough and tough routine, and many more. Many youngsters make a living in the music industry. Learning to play musical instrument is one of their favorite interests. There are many brands available in the market that may help you learn the basics of musical instruments. When you have professional and high quality instruments, you can learn the basics of music easily in much less time. Next, reading books. Reading books was important for the old generation because it was not possible to know the world without books. They had to read more and more books. But now time has changed. If you have the internet, you can easily know any information about the world through Google. That is why people's habit of reading books has decreased a lot. ইন্টারনেটের এবিলিটির কারণে বই পড়ার যে প্রবণতাটা রয়েছে এটা আমাদের কমে গিয়েছে। Then আসি conclusion part. At last, I can say whatever your interest or hobby is, make sure it must be productive and in a certain limit, because an excess of anything in life is bad. Okay? আজকে পর্যন্তই। সকলেই সুস্থ থাকবে সেই কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।